Sin Cuslán nó hir tá formhór an fanéil ina sco ómánathe chomá an bad dór Michael Quilligan agus na cúlathe Michael O'Keefe agus Ron O'Connor na measc. Tá hennes na cheir harde mar anna felladór ar Ian Corbett co-captain for an Chinchon chunta agus captain an le inmh. For an fearóir lár parke Emmett Gritger bad de dómh san ná bhreise sa chluithe le cheannis. Be Mike McMahon an lánta sí lech na himmarthe ag gluthe ceannis an chunta agus cheanna tífachta i gin bhathach mór do lán thosaí agus arú bháin díanach diantan san ha ibre an éideag seamas Harley tactisteach another in anad ibre tídiag Brian Nix. Mar I le buachalí hráilí sé an lán chulaí Ross O'Callaghan captain na fórn agus tá Cormac Coffey taobh leis téis immert ag gach grád de chiarí. Barrett Mullins agus nían lína lechúla tácu agus beg David Moore an díorg an carta dearg go fuair sé téis fihinómat an gluthe lecheannis a chúti vinóh. Tá na deharcha Savage giróid agus Jack le chéile san ína lechasach agus Jack i fila bhaile Dubai de gach cluthe sa bheachtas seo. Tá Gavin O'Brien féinnig obair thar lear agus é siúd leis ag etal de bhaile don dá cluthe seo. Tá a bhathach hénig ag na rathalaigh mar lán thosaí, Tommy Welsh. Shasamídanis Dárán na bhíon. Seagadain Sean Lonergan ó Hibadar nach mór olah chun an chaide chahanáir agus slúid as bailithe isteach bailithe iníar ó chráilí dó cin ó raithile agus iníar dúig ó an Gasláán nó hir chomá. Agus i Charlie an Gasláán nó hir bhuadar beidir gan chuine ar do chumanhénig trachtálathe chuin meile an sunsa chluithe le cheannis. Gira he aga gira bhíon buacu dearú an lé bhí an breise sa chluiche sin agus sa chluiche conda an éidir a déir mar a ggéine agus hanig sin maithas an dach a bhlinn thuair sin agus seans mór an seohanniu acu tá cinnte agus sin man rud cinna fíor faoi Kerins a rathlaí sinna sin ggóil deis mór acu gáil an tosaigh agus críomh na múna bhuacant. The bullies were a lot parka Eide Hennard agus an cluthe tosnathe agus seo chuún ó Cédín ó raithile le Gavin O'Brien. Gavin sunks a ránfachta Gavin agus é ar tí an chaide bhla an báta sun. Bhí sundain séireach, bhí sé lebarnach agus á kick sé ar tíiltige. Bhí agus is atan rud nó bhfuil beidir carta brontan sinna múthar am héna gaithí na cégur seach nó le trocha second féchar seo go dtíach le na chosc beidir agus dearin beidir go Beidir gro carta tiltte ach beidir all lugas a chluiche. Beidir agus bhí mar a caintó chéanamh ar an ngrian an sáhan Grian anna éisiil sa spéir agus be sé cristechar ó Cédín ó raithile an sa sa chiad le ach go háirithe. Is mar sin Jack Savage a tuairt fé. Han Counson Ard, Han Counson Crean agus Han Counson Harris an trasnán an chiad pointe ag Jack Savage de ledan na hrálaí. Farol cool agus carhaid 3 punches scoráilte díon punches seo agus far a hagan na rasú Dubai ga cookish agus sin an chunkar a bheits Jack Savage ar chluithe mar seo. Is mar sin an seile feachtaigh McMahon do an Gasláán nó hir. Nis roi sé dóghainnig go duine seachúin is Ian Corbett an captain an lech idir chunta tas láimhe isteach John na dosa feachtar na sé Corbett har rial an vantáist so haige stadan sé agus an kick séir san tóca tappaigh go fada le Sean Murphy. Sean in is sé fiachant an aide anna géar anna físar fad gadaíochta an son hir ag measc na gosan tóirí ag Pádraig Nínan agus anna bhartaíocht diantaige níis mar sin nó rathalaigh agus iad anna Abbey anna rúise hin so ag túsam
Darren McKelly gets in this. Lesson Shelley agus in Shannon Dood in this. Mas Federation in Hurta Araha. Terribly on this Chocha David Moran. Four quarter Darren Clemmer did him so Lechanish. Nish Martian, Jack Savage, Mo Blutter and Theovline. On a larger Maram Road and Shelley Kyle to get, which I after her Nash. Egan Gushlan nu here, Hash and the Rosker, Agus in the Clibbert, a Hash Egan Gushlan nu here, Agus ha kick Serica in the Hound to Sun, Agus Tahneen Sunlish and Slow Howl. Yeah, and we're leaving him so like a journal, Kian Sheehan and Shinna for Shelver and Yerod, and Farshaw, they chunker Warrior and Glaya, a Henagazi and Carver, because you the Giri and Shelver and Yerod Horton Tossic the Cashel nu here. Ritker and Son, Hasha Foss, face score, Blian. Agus an Son Howell, Ruan O'Connor and Farrow for an pointed Dianach Son. Sachlhe Lachanish, Hudson Stach. Agus an Shelif Kimatahe, Egg and Kushlan nu here, Egg and a pass on Anna Lubernach as I fachtanish, Egg Cormac Coffee. Marshin, then Geodor Nuv. Gerard Savage, Agus Podrigneen in initial, so as Clehan shot in the park. A Cowdige and Son of Barry John Kane, if he gimmert Lekiri, Fegt Hamel de Vliantiv, and the Imror Kadja. Femaraha Savarsa, Jack Savage, and Ashganeen in the niche. I should find a ha Moran the Murray Tarakashir, Egan Gushlan no here as Vimur Sulashin, Can Barrett in ish, far more larger. Dierig Dulchan Keen Egan Diana Nish Marshin, David Moran. Ibrafik Alach Gadisa Sachleach Gahadi. Agus Tom Hoare. Tom Chish Kuig Fuinte Gal Savachtis, the Human Crawley. Agus a Dulso as Clehan the Park Nish Podrigneen in Achan Shelib. And the Fisa Gadiach to Diantic and Gashlan no here, Agus Shochun Iad. Agus a Dollar Roher Nish the Henig Ha Kian Sheehan Farrell and Hunte. Anna Rohan so ha Churan the Yeganier, the Durhach Fe Henig, Sunks around Fachtige, Agus and Rod Cannon Kian Harlado, Katie Norahele, Serchik, and Sisto Lachurkul. Yeah, Umper Lodger and Sean Keen Sheehan Maratasquin. We bid your all-star Tiltig and Arin Urshe, Agadira Enes, Selina Liahas, Snatosi, Agus Jeshig Aku and hit puncher and score, Agus Yedver horse scornish, Lishan kicks here shot. No, Buinte is fair, Fachtige, Gadis, Agus, well, Shinkown, and here can the Nev Tono on the Don Hurley. Yeah, can follow Scalar and Clusar La Cursi, Matasun and Yrian Fear Lodger, Grian and Yevri, Ishel and Shaw, he's a Mallow, Agus, Courage Stahar Cursi, Sigedlia, and I, Kieran O'Rahali Gaheri, Agus, and Cool Bar, Shane Foley. Come Father Machajol on the park, Irene Shad, Agus, and Vertianta. Egan Bert Lord Park Atarha Morn Agus Hornish Agus Shachunish okay you know Rahele pass Das Ishel Stachan Gus Savage Ashef after Nashinish Egahar Gerard Count Father Stach Cormac Coffee and Son Hassan Daincher Hasha Fachta Eg Tommy Welsh pass live Stach Ach Gomiar Tunach Skira and Son Egan Nomond Dernach V Chancer Void and Son Ach Elahe Amach Leshin Guide Atá Kushlan no here a Fiachan Suasa Joe no dosahe pass Das Stach Mesharoada no Muhig on Line Erin Ross Son Li Yannig and Shelif Fachta Agus and Kicksair Fachta Egan Gushlan no here Cosint Vahan Son nach Vi Chancelo he just more in Shinig Igorahali Girak Ashinum Henjirak a goal and Drumhan shall be just slowing the Lawrence and we Terak and Shinig Slown and the Jeshakur or score few on your cool Anish Jeshella and Shaw or he kicks here a Castle Nua here. We didn't far more and Son and Lawn to see Mike McMahon. Hasha Shame Leona is Chochabin Chagimert Rugby Homagus or Harleen Chabin Chadian of Trainal Nirt Lesson Far is larger in Adrian Pat O'Dwyer. Achinski Alela and Council and Kicksair Son Roada Agus and Shellef Fachta Harnash Eg Can Barrett. So Homano Katie no Rahele Agus well Kalish Diantat Soniga. Yeah, and you know, Mike McMahon on Ailig and a Mahanshin Gijirak, Hurrah Happy Agus Chichi Kashan here and Yasin and Rashinish, the Shkomai, so Hassin to Gusfectimid Hanafin, eh? Barry John Kane, the Jurgen Counts and the Wild Tachan, Vert Dianta and Son here, like James Kelly, Agus and
sin seachún an Cuislán nua hir Corrahil Limony bouta bhain eile Shane Stack leis an basistachan san nach in Counson Roada agus fóríl. Ja, rudi Carham Giloric and Bunji Shaw that he shock moment to culture going Hilme Henger Hocker or Rahli she's who had Nis Fossagus Nis Eska na Cashanua here agus first and head score Anish Tanda Aran soccer agus Vekim Gidira Kunsmatan Kikaman Charles or Rahli. He's Giran Bautason agus in Shelf came out to him Eran Devlin I guess Norahalig David Moore Nish David took a shot an owl good have shot in the park agus sin Padraig Neenan Moran unsi dianta ag Padraig sa chluhisa agus inis Jack Savage da nigréine Jack Savage on mean her agus gobir mohan son I Dubai agus a tachta bhaile das na chluhí nis mar sin iirecht an son iirecht mór ó Conor Hayes ach an Counson well Níor bhíon iirecht a bear a bhfuil an fearóg riamh do hénig. Níl Chéasca hart is deach lár bar leis an hasan nua hir tá se láidir an sin lár na cosantóirí go héirí James Kelly agus Darren O'Doherty agus an istan Shelavacu you see the teach am haríis leis an níráid. Tá siad le Brian O'Sullivan. Sullivan go Diarmuid Kelly fearile a bhí nó atá fanéal Limony. Tá siad bra fáinach an Cuislán nua hir. Ian Corbett and captain on the niche. Shachuni on the niche. Averin Spasher Mohan Sahanishik, Brian O'Sullivan. The dull Ruher the Henig. Brian, the Fechen Suasa John the Carnoige. Anna Khadish Stachanson. Anna Vartiach Dianta, a Casa, a Bulla and Heen Shin nach and Counson. For real. Oh, Diarmuid Kelly. Agus, well. Sinead Dara Counter her for real again Goslanu here. Yeah, Liefheid my courage to Hanshin Jessica Kelly, Dirk Nurshi Kringular. Moor am Henny Way score more so play Shaw, Fairhincher Clay, Newcastle West, you hug or and Castlenu here, and you hug into the ma or Hugh Man and Joe Bunching Yedin Monaline, got dog quick and I there, because the tractally in from Chiagal Journal. So Tasha Lodger, O'Heave Cosante, August Nive Marn scores so play Shaw Moor am Hen. Well, Nish Kaid Kurhistach, Egg Barry John Kane, Gudi Ear Holaki, other Hunte, Tammy Welsh, Kaid Puka, and Dalavan son. I guess he's going to on man, Defricht to her Snucklahi, Dimir, Common O'Kadin, or Rahele, Gudisa, Leon, and Point of Wine, her Board, the Point of Wine, Factico. Jacker Hartam has Kerry in our era or Yenyabi agus Gaheri and you know Marna in the club in the Gahom Manaka Tashton Shahan Yugas, Jesh Moraku and kids Corn Moona Wuhant. Tagadain agus Tav here the Valley Riley Brackle Flaggy agus Lebrotach agus Dahana Gorum agus Bon Norahalach count the Humin Mora on Valley Oud Gandout agus Star Moor Fada Aka Ach Shahun and Kushlan no here. Agus Darren O'Doherty initiative Dolphin Keeney on of those son. Dollar initially Sean Murphy, Tencha Sheer Lehachul, Agus and Passon, Lubernach or Dere, Skailte, Agus Begdesh, Egg Norahalig Dull, Erin Vrihun Sea, Ach Ni Mordov. The Begani needs Tapul and Ason, Ach Kikserico, Ach Femmer Harroy to couple out again, Anachid Aid on the Muri Titim Sheer. Cornish Haram Hennig Sean Loningan Shinvi, real and one touch to Tilte Egorahali, Vish Dullan Tossig, Hanch the Nation and the Mertigas, Mayana Dushin, Kai the Cart of Ronu. Agus and Shelev Kyle Tico, Agus and Nish, and Kushlan no here, a dull, Erin Vrihun Sea. As boss on there, so the bark, my hinch there, Hailtia the Macht Cheese, and Tev Elehal. Agus Cown, Moore, or Ille Anna Geran, Son, Agus Shin, Pointe, Anna Vrar, Fad, and Dara Pointe, the Gushlan no here, Agus Son, here Pointe, the Shane Stack. Punched and Skanshin, Lani Yasagan Shingajira on TV, Punch more Agus, Shinkan and the Radio Honic Middle Journal 9, the Tractali, the kicking the Shinachaktish Daho, Trohame, the Karami, the Keo Krinigasavi, and Kashanua here, Agus Shin Samplan and Shinogan. Shagadain agus an nomiti diag mehensa agus ganach chi score feki higin nach Timmer done to beshe Dakar score no galt and so Chronona Shahun Rahalaganish bullet dianach fachten son e can Barretach far more rider shagus nichor she puinistach Ed Jack Savage inish fechen sausage on the dosse agus well big kick sairele in sahiga
Is an réiteoir a dul a caint an son le Sheehan. Yeah, we during Gramu Arden Snow Keen Lichil Rian and one touch agus an Ishkorishin Brew during Major Keen Sheen Mardurma Bashan and Prevem Russian and Gramu and Shin Vishi Argilor agus Shannon Head Carta Bronte. In Parshan or House on that journey, agus Bejagokarish Shahstar or Jemera ala Kujani Hori. Hortashan Balgnask Crushach. How America in Gavilis an idea agus as taka chuige hénig go díalar fad Jack Savage Marsha in Counson or Titisha Emil Avoide ní hitig Harrison Trasnan shin kicks no talter fad Jack Savage. Agus sin an réim se go gira Haran Trasnan ar an spotte jargan sin lar an Trasnan agus Corlish an ever worsen ta scoral to get pre scorali or rahali agus chakton tossig rish. Macha Joe Lorne na park leis an gicamach agus cimata siad an Shelvan sa an Cuslán nó here. An ta an fuiran a háte scoráil ón Immerton sa agus nach mór cehrúir a chuig mithe. Mohan sa builtar an taobh líne an captaíon an Corbett Siardí Mádor Michael Quilligan agus iad bra feinach ní le an daoirtha. James Kelly in ish. Balkra wider than yours, Swiss and Clehan and Tev Line. Agus big kickslassen so das Norahalig. Agus Nila Wheeler Henig son Ahogant. And glow Egan slow a howl agus adog shete Egan Raytoid agus Bertus na himjori dolta bí páni chéile Jack Savage ar Gunneko. Seamus Hurley he's ar an dalamh agus a cheann a chimiltige. Vís hénig Lanston an nimmert agus bhí sé simú go dtíar go dtéan córa bhís idir an muir líne agus Sean Lonigan an réiteornis agus beidir cenneile deanú an seo. Well, the morna lanún to nimmert nicken slow pen with the Harlan son agus near hanche low. Sean Lonergan in isha kaintlish and Meyer. Seamus Hurley Carcolor. Agus James Kelly macht is dag agus ní hanche leis skriven. Your hoida chimadig David Moran. Now Tashi Karastah na Faka and Shinger and Goel and Cart well Fekimit. So, kaint le Jack Savage agus le Seamus Hurley agus spesiúil féchant céan dáheh ar an gáta so. Well, ma tá córa mar sinna go láidir an carta buí go dtíra héad, má carta dearag an bhéon córa gistir an gaí agus yeah. Ach bé seo soccer tá mé cinnte go plán caiisiú nua hir ar Jack Savage agus sin an chéad dearmid Gramu bé imra ala Beidir sa chéad Gramu ala leis. Snéidíach agus well tá me an bóthar fachtach Jack Savage an son bheith fáráile tainnig ná bhiúga tachtanála Dubai don gluthasa ach an chaid caiitenáir in isis há spréad agus anam sa chluthasa an sellh ag an Gosláán nua hir ar éigen bhíon Gramu san an áard agus James Kelly me her an dal of inis an bouta sa. Agus Gerard Savage Jahar jacket son agus an réiteoir dulta kaintleis an bouta son. Agus carta buí fachta ag Gerard. Sin an dá Savage inis ar carta buí agus tá cían síhan ar carta buí sin cire carta buí bronta hana féin. Díra agus Seo gan ín cosir an chluithir idir an Argentina agus an ísiltír, bhí an urge an cartaí bronta. Well, cho fad is ná bhíon an méid céanna am cúte bhagint na chluísa agus a bhíon hawl sa meán irthir ag an gorm damda ach ná bhac son sin scéal eile seachún in Cuslán nua hir bouta bhain eile siar cho fada le Brian O'Sullivan.
agus iad a gluiseach go deas go fáinach ó ghuine go duine an seile cimata roidan sonnig Corbett bhfuil níl é fachta ar neis Corbett níos spásaige an bhlaáil ar fadíantad son agus é fachta ag an máideoir an son bhí lehansaige beidir nar bhéon íireach de bear bhfuil sé riamh ach tro chuúine mar na rathaigh Jack Savage an son hir Deireadh carú leis na cosantóirí agus iad a dul suas Cleahan hall na páirce David Moore is féchan suas agus buile traum fachtan son meher an dalamh an chaid I meher an dalamh agus é an nach ráscar agus in the clibber to reach adóg sé tuigeann réiteoir agus is tócha go gathe sé an chaid an orde. Yeah, all over Emery stíonn sin lár na parke sin an choras atá gan caiisian nua hir ní liggur siad éon Emery to lár na parke ní leon níl spásar bíle feiceann sin agus dearan go mé ar rathadí beidir go dtí na Cleahan an gáil an tosaigh. Dír ché agus é sin feice an cúplabáta go dtí sa sachluthe Sean Lanigan inis an chaid caite an áirdige an seileh fachta ag Ritger den Goslan no here agus seo chúniad in únsaí báta bháin eile lena gaptéan Ian Corbett sin ceann mór fada I Joe Mike McMahon is stéigi a bhfuil bhí sundain séireach titithe I míl bháide agus bhí chance dé le cumann ó Céirín ó Ráithile an son. Ní me cinnte bé an rian ná bé Michael McMahon ar isteachar sin fólaí a bhí an tá dearagan sin le fólaí ná bhfuil cúil liceisteige. Sunk sa rám fachta Barry John Kane an son well sa ghóile a dean réiteoir agus ní thugann sé é an chiicséirdóir uair a bháin eile an caiisleán nua hir agus iad a Deireadh cur leis an dá faointe san na há có Cian Sheehan inis rialann bhaintáistige agus chiicséir eile agus a lábhachar ina fóca bóta bháin eile ag Sean Lanigan. It's an gansaí stracha siar an son Erchi and Sheehan cíimiad an chancar bháid an so bóta bháin eile. Bhí an tá dearag lágus bhfuil sú Sean Lanigan beidir rial an bhainteiste ligan an sin le Cian Sheehan bhí deisiige scóra eile a hneis cicsíar acu agus sean scóil an tosaigh. Harlí le ceann mór grí ard agus an ceann san seolta go nefaseach nach mór airis an trasnánaige sin puinte anna bhreáir fadaige. Agus é tiltte go dtíar an sin ag caiisian nua hir breisiú go an Sky Jan tacu an fáth mór tacu Cian Sheehan a breisiú an tosaigh agus iad inis puint an tosaigh. Cic amach tóca Garab bóta bháin eile agus an seileh háchtach agus anna háchtach do chumann ó Céirín ó Ráithile há rialann bhaintáiste bóta bháin eile an socha agus bhfuil há fóir leis an nummart le cúpla neomanta nuas. Níl siar I lethe gúil siar cho fada le Cormac Caffey. Sé gimmart le furin tíntir chéirí a feith tamil an son timp 2008 é siúd leis sa bheannar thur agus sa tata bhaile dus na chluí sa bheachtas seo chuún Padraig Nínan inis. Anna chud seileh ige siúd fémartáige Barry John Kane. Barry John sin pass deasisteach cho fada le Gavin O'Brien. Gavin pass láimhe siar cho fada le Cormac Caffey inis ach Bert áithíochad leis an son agus é buailte leis an taobh lína nach mór scaint siad macht siar ar fad suas an Cleahan níis Barry John go David Moore agus go Jack Savage túr le taithí idir chuntaí isteach sa stúil le chearcail sin ceann ard ach sin ceann bhfuil ar chlé agus ar fóraí agus Stocha gartún ceadún túirtas na cosantóirí an son bhíon aide anna gíar ar fad. Struchtúr den scaithe ag caiisian nua hir mar tása goin híomh an cosan déan sin agus go dtíar drábhhart ananta sinna conbar go dtíar agus é ar fóraíl agus nes an seileh rais ag Michael Quilligan hon tús a thir le ansaí eile leis le caiisian nua hir. Bei Jimmy Lee sásta go leor an buinte seo iad puint an tosaigh agus fihan na píomhmite imrí acu. Quilligan leis an gic amach a Joe lár na páirce sciar na caide buaite ag an Goslan nua hir agus há siad a déanamh go maithan son I lár na páirce in anóin le héadí David Moore na bheith timpeall sin anna chaid cho fada le Sheehan inis há ábhríonn spáise Cian Sheehan de hénig / chéim an son I nimach go buinte den gaidige agus kick amach
das nó rahalig. Yeah, bhí deise go beidir a foiinte lecha níos luaithe ach níor lech sé agus amarcha céim na ghlacha agus sanna sin learthaidirás ag go rathí. Go darlín se bátaí go bíon na numacha ama agus in numacha spáis ag imreoirí agus go déan rudaí ina gcuineis suas clíháin na páirce a sé go bar báta a bháin eile. Mar í John is agus kicks fachtaige a hénig. Yeah, mar again in ag tractorí hlua mallat and the kicking the sira seo go homlan beidir rád am mui han puncha lacu ach beidir go Jack Savage sasta and kick seo lacu gira lína dahad méidir sin. Agus midig brathnú rasher chasantóí caiisiú nua here ficim go James Kelly is the inshin mar sclúbador emra bresin sin a cunha súla gacra da Harlíon a rasin sin. Jack Savage Há kicks chuirtar sin trasná again so tránóna agus a héan da a tí fachtaige sa bheachtas go dísa bán ile éan fachtaige mlíon nach chomá anna bblion ar fad chuiristeach go Jack Savage da héin. Trosló go tóca hiige sin ceann ard besádain séireach má ghain Tommy Welsh há sé fachtaigh Tommy Welsh anna hábháil ar fad ag an gosantóir an son agus há sé há imreoir Ego Katie no rahle an dalh agus duine dumreoirí an chuisleán nua hir an dalh chomá an immert stoppa ag an réitóir agus well hí son mútáiltar fad ón gosantóir an son agus sin James Kelly ar an dalh. An a bhlocáil ar fadan sin ó an caiisiú nua hir ni me cinnte Kerins an bhlocáilach fechar seo ríis ag lacha go deas ag breáin sin go dtíire agus sé Kelly a bhlocáil agus an a bhlocár fadan sin deantaige. Sin cool sábailte agus tá me cinnte go mé caiisiú nua hir lán hastal sin iad fós punt an tosaí. Bhí sona anna chain séireach mar nóir bhíon lehéadí Tommy Welsh I míle bháid got agus nóir chainte an chaid well is gnáthach gan in séireach ach se chuúin is an chuisleán nua hir an ngob chun toscaí cá puinte a bháin chun cín agus 6 nómtí nó mar sin fáca is a chiad lehan sa san anad bar fés I Mallow agus kick sé eile a chuhan sa agus be sé tásta go mai leis an immer go dtí an chuisleán nó hir. Cin té mar an le dearnatnar dimmer ó rathailíon ar ág bhí sé sílim bhí chuig funtear an mór ina dá scóráid agus I héad cin bhhaimete. Is mar sin iirecht an son ó Brian O'Sullivan nach an Council ar fórí agus ní bheith sé peachsásta leis an iirecht son a chána deisna ágrothú có. Sinna go dtíre a caiimime ra mar luú hen hena fin da hí níor móran idir na forne dimmer an dair an seo go dtí seo. Gcónaí agus tá cumar go sin go thomlan compórtach lei sin. Níl ceachtar agus seo breisiún tosaigh agus gáil an tosaigh rá vinnig gahanarad. Leis amach go lár na páirc amach a Joe David Moran agus sciran na caide cimeáta ar éigean an bhfuil ag Cumann ó Katie nó rathile há sé ar an dalh há bert siúr a díreach David Moran na stop agus adóg séit ag an réitóir agus well muintir limoníir agus si cimeáte an seilehráda ach ní cosan atá an adóg seo chuún bochalí hrálaí inis báta a bhain eile a dul ruthar a hénig an son há Gavin O'Brien Gavin agus kick sé eile agus Jack Savage díreach thógan tappaig agus a ríis a gaithí féachna túil an gramú sin deanta go dtíire sin an planetán gan éon danne ligin isteachar an nína dahad méidir agus má tá kicksír láidir go leor sin seart go leor de sé ag Jack Savage é chu ar náis coppla slát an lá dearna sin go thir tractorí chluam mála dheaichiigh íag a thuirse ar fóríl ón áitseo. Jack Savage chuir sé ceann ón geantar sáthir sin trasnáin ar éigean an son ní slóthe san immert agus well hán réan aige na trosló go tóca hiige an ceann san ard an ceann san fachtaigh an máideoir Michael Quilligan an sonnaistigh agus well háile héad son díonta go mion minic ag David Moran agus ag Tommy Welsh das na rathalaigh agus do chiarí a cheach gan in Michael Quilligan an bhart don go sláán nó hir an isis. Tiispan si go dtíire an slat na bhá chuir náis Jack Savage sin go dtíire sinna méid bhí ua slat amháineile. An chosintánna chlichte ar fad ag go sláán nó hir go dísa agus pas das amach an sa go clíháin na páirce go Ruán O'Connor Ruán pas das weig siúd isteach. Có fad agus well hín Council anna lubanach anna ard ar fad an son ó Carl Mullins
Sisna go leis just sa leor chomá Jerin Sean Lonigan gnóha an cúige carta Jerin teacht an rá. On your hug shaking dó. Your hug hí son anna lubrnach agus an ard agus well. Beidir go bhfuil go an cartaí tu amach again so sa Beidir go an pan srute go dtíar sinci an bhainte seo as dúa ach deisní sé caiisiú a choirlis an pointe seo tá don tosig. Diarmuid Kelly áthógann sa lena chitóig ach an count son chlé agus fóraí agus well. Ní bheith sé óhásta leis énig leis an count son sin nadidir an ceathair nó cúig de iarachtaí fóraí le an Gosláán nó hir agus well ní bheith Jimmy Lee róhásta leis sin. Be sé sásta goil don tosaí tá cinnte ach an dair an láidir sa hasint mar agus bheasmi sin ó hús agus sin mar a bhés. Ní bheith mar an nadidir an dair an seo dearú an lei. Ní bheith agus well beg an breise goin maithagann sé chuige sin. Ach ní míad an son fós. David Moore na dulchan cín an son. David Moore a tuairt fáil féin na mreoid agus David Moore na géala kick séir an son. Dís le sé dearna Elinin sin go dtíar a féchar ísir, sin é go dtíra agus an cinna ceart antain sin ag Seán Lonigan Jerin. Hena bhaithe Seán Lonigan agus David Moore nar chéile gandát mar sé Seán a chur David den barc teis fé nómant sa chléthe lechanis. Agus ní bheith sé díorraigh fnacht ar an ortum gluthas á ar fad mór annach Fráilí seo chúlinis an Cusleán nó hir agus í an Corbett rialann bhaintáiste íon de héna ceann mór ar fad á cheola isteach ag íon Corbett well sin puinte gan cháim ag an gap déan an son don Cusleán nó hir. Agus tarlíonn sin an ngachlaithe nar a bhrisin íon Corbett an tosaigh tá sé láidir sa rúthar agus kicked an scahan sin agus ní ráhannig ná bhain si puinte sa chluithe. Gáfaointe chun cían inis Buchalí Limonaí agus be siad sásta lei sin Carl Mullins inis cho fada le Rosso Callahan an captéan agus David Moran kick séir ag David Moran agus é fiochant suasa Joe na dosathe ach níor bhíonn kick a bear a bhfuil David Moran Ruíomh na héal agus seo chuoin Cusleán nó hir agus Diarmuid Kelly inis. Diarmuid ámaige tugann siad a cían síhanna berta go gimartar éan Limonaí le chéile in líana. Bra fáinach inis ní léan dá ar an Cusleán nó hir ach cluisim na muir fórne thrá a bháin eile riimiis an le hám leis an Cusleán nó hir sin caiid anna dheasar fada isteach cho fada le Owen Hurley. Agus iad a cóimart go hanna dheas le chéile sin ceann díomhhaid ard an son ó Owen Hurley. Tá sé fachtaigh McMahon is stigim míle bháide, tá sé fósaige, tá berta díraige stop, ra sé siar cho fada le Diarmuid Kelly inis agus anna bhartaíocht díanta ag McMahon inis. Agus beg deis a bháin eile acu an amnach mór caite an gnáim an sa chiad le. Agus iad bra fáinach an sa beg gáineomant an cútih a gine sa ag deirí chiad le sin iirecht an son ó síhinach an count son fóraí. Bhí deisisin sin mar hanna méidir McMahon go dtíar leis an cice landalastí sin ar na carnáide ach ní ré lá scór a harintes agus meidir bolúisteair le hama a cinnte mar dúid hena fin Jimmy Lee sásta go leor caiisiú a hir gafain John Tosaigh. Beg an dát agus Cainter Jimmy Lee had Jahar Billy gan dát bhí sé bhail fuir an Limonaí agus híonn sé écht ibre le son agus tá ráflaí anna láidir sa teise géirí go bé Billy Lee bheith an na chiad bhaine stór eile ar chuman ahtíín de staic I drálíí mar sin beg a hena bhatha chuirige siúd ar fuann seo ó chéirín ó ratheile. Is mar sin Carl Mullins in isisi díar dul fan cíine an a bheasó san an darna san na leidú riimiis sin bhí se le hama sunk facht an son na Conor Hayes agus an kick sé tóca tappa go Barry John isteach a Joe Tammy há sé facht ag Tammy agus a bharc tóca ag Tammy Welsh an chiad bharc an sa a feicithe an tróna agus deis frist a ggóhaint an sa ggólaat ag Tammy Welsh. Sinné agus sin an chiad deis bhí acu an níireid sin thuiristeag Tammy Walsh go dtíra agus scór éasca go leor an seo aige
cortha leis agus when a hanamid hana féin sinam gidíach sin an géad pointe fátige aniu. Chéad pointe fachta ag Tommy Welsh an sa agus na chéad pointe ó bharc feice gine sa chomátránóna. Sin gur sin an séú marca tá fáitig Tommy im níon agus sin bontáiste mórig foranna tá fear choáir sin is tíogad sa lína lá. Nis mar sin na ratha le go díar an chluiche sa chóir mú agus an nám cútih nach mór caite agus a bharcá lorgan son ag an imróir agus bhfuil an sellh cimáta ró adige. Jack Savage ro hasta Ravasha gro Mark fáitige ní me cinnte. Bhlaigh sé an Mark an son bhí sé las mod an líne agus adóg leham séte ag Seán Lanagan sé sin bhugáidín an son stócha é goithime agus well bín chléin son an chéad le tainimech go maith agus gan puin idir na fórne an scór lehamman sa I Mallow an Cusláán ó hir an náid I ceair cuman ó céirín ó raithile an náid I tí. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Mrena talún, Catar bon airmarí a brisú talú úrinnéring sa le a taniuhan. Ebríonn siad de réir na séasar ag leanstan ralthú na bliana. Agus leanhí mo giniad. Iadalig a doras hain fermarachta ó ara go harach. Forget doing the daily clean on your hands and knees. The Flash Speed Mop's 2 times thicker and wetter cloth zaps all those sticky bits and curvy bits so you can stand up to daily dirt. And to defeat daily dust and pet hair, pop on the new Speed Mop Dry Pad and lock dust and hair in a single swipe without having to shift your sofa. Daily dust and hair is done for with new Flash Speed Mop Dry Pads. While rising energy costs are affecting us all this winter, it's important everyone stays warm and well. All of us are already taking steps to reduce energy use, making changes where possible that can help reduce our bills. Government has put in place supports to ease the burden on families, households and businesses, and will continue to monitor the situation to protect those in difficulty. For more information on available supports and energy-saving advice, visit gov.ie/reduce-your-use. Hi, I'm Lucy Edwards. Being blind means that I see through touch. When my hair feels straw-like and it makes that annoying sound, it really gets to me. Pantene Silky and Glowing with Pro V, biotin and silk protein. I feel it transforms my straw-like hair to silky soft. When my fingers glide straight through, it's the best feeling. Because great hair is not just about how it looks to the world, it's how it feels to me. And now introducing new Pantene Hydro Glow with biotin and baobab. Good Girl and Very Good Girl Glam, the new fragrance, Carolina Herrera. Did you know that your nose gets used to odors in your home? Yep, you go nose blind. But others smell this. Discover Febreze 3volution plug-in. It fights odors, and Febreze 3volution is the only plug-in with smart programming that, unlike others, automatically alternates between 3 complementary scents. It even tells you when to refill, so you don't go nose blind and never stop noticing freshness for up to 90 days. Febreze. Breathe happy. The fully electric Peugeot E208 with LED signature lights, 3D iCockpit, regenerative braking. And the new IILA, instant in-laws approval. Upgrade your drive with a fully electric Peugeot E208 today. The IILA may trigger a selfie frenzy. At Nurofen,
We know relieving body pain helps you to keep doing what you love. So try the power of new Nurofen long-lasting for all day or night pain relief for up to 12 hours. You do the twists and turns. We'll do the long-lasting pain relief. AIB, proud sponsor of the GAA Club Champion. Siamar sin máireach GAA bio be cref Club AIB chlai canis pelle olagan idir Cíl Chua agus an Glaun be sé sin biogan ó part Luke Classa Ard Vacha. James Kelly, Olive agus sé sin sábháil miúrúlteach san ar bhádaí an sa chiad le be sé díorga hilig anmh chun an cref sa bhuachan don giad úr riamh don Gosláán nua here agus well gan dát buchalí ráilí díorig an rud canan céanna a dhéanamh cuman ó cédín ó rathile. Má sé déanta ag fórna eile ó ráilí cuman ábhaistín de staceach ní sé déanta ag es na rathalaigh seochúniad inis. Anna gháil ar fad san air ar fad an son ag Gavin O'Brien dóibh agus iad a díorig an chluisa a choramú ar úmpú do bhaise inis mar sin a túirt fé an cán ard son well sin pointe anna bhrá ón anna daí a take isteach an son sin Ben Hanifin go ddíra hé agus a ríis an grim a lár páirce fáte a Gavin O'Brien anna omsaí ar fad agus iadidir cóscóir a ríis agus beagin na dhrían díreach a súile tosathe an Gosláán nua here an leasa agus well be sé sin dul ina gcuine agus well an chiadáil an suí dul na gcuine an sa chomá agus an cluthe chothir me ag buchalí ráilí agus níos Con Barrett go Barry John Keane Harnash go Jack Savage Jack le ceann isteach a Joe Tommy Welsh sciar na caide cailteach a fachta Harnash an son istigh Conor Hayes agus dul Harrison ta a bhlíne agus well bhí sin láidir sa Iramún sin anna láidir ar fad sin gur sin Ruan O'Connor thar an tras an trí bhliain é. Sceabh báistí a chahabhann sa inis agus anna bheartaíocht dianta an son ag Sean Murphy don Gosláán nua here. Tá siad a dul ar an úsaí inis le Emmett Ritker ó mohan sa ha ábhríonn spáis inis Shane Stack agus cáirige in na hánta son agus tá sé feice gin cúplabáta bhfuil siad bra fáinach nuair héint siad ar an úsaí se chun Ruan O'Connor inis agus a tuairt fé an báta son bhí Diarmuid Kelly ach an ceann son ar chlé agus ar fóríl. Tá nám se áthína se gon steala bháistín seo hanis agus beidir goirí seáistear an numirt ba ganín. Well, bhí sé rás chéad le greibh an gort ábhíonn sláin agus is an olchas a rééis sin inis sa dar le agus an bháisteach a titim agus titim ar an slóin san hall chomá kick amach a Joe Lárna Parka anna bharcar fatócha ag David Moran agus fiochant suas ar úmpú do bhaise agus tucha hige the Jack Savage níos Tommy Welsh sin an dara caid fada na histeachtaí Tommy Welsh an sa dar le sé mar rán ar idir gúsáid Tommy Welsh an óhaint an san sa chiad le Barry John inis fiochant suas fiochant a bhfuil an cháirige agus inis Tom Hoare fear mór Lár Páirce siar go David Moran agus fachta Harnash inis ag Jack Savage agus Tiúr Diag tarcha siar ag an Gosláán nua here agus dábhrí sin anna dhechar ag ó cuman ó cédín ó rathile éan dulchan cín i dhéanamh Gavin O'Brien inis díor ag an dulchan cín san i dhéanamh ach caithfidh sé amach siar go Cormac Caffey agus Con Barrett inis. Hór báta ó bhain eile go móran agus an mo ar an taobh líne an son Jack Savage
Padraig Neenan a dulchan Keane. Anna Chadisteach Tommy Welsh. Fachteg Tommy Lahavalta. Achas Cummins on Marhabade. Fachte Egg Tommy Welsh. Binen Chiu Kaid Fada. Mihistach. Well, we should have charted who's Lahama. Ahru plan Igorahali. Yedikor and Rog the Senior Hajuadis Minikis the Daraya. A kick on the year Haji. 3 Halifagic Tommy Walsh. Is there and 3 come? Is such as a young idea. Cool Igorahali is Nish Yedam Tossic. Yed or Land Sean. Agus Boyd Edon the Forna in Ish. Agus well. The Anna Hus at Hastal Waha Agus Sinead Didacha Fachtaka. Pointe agus Boyd the Fachtaka. Sinead Louis Midahi Bejer Chunker the Granius at Darajan Shogas Bejer Grow Chunker War again Rian around Kickish Jahanshin. Edgar Javaka. Tommy Walsh, a Rahan Sekiad Lamagru, Gian and the Sulach, Shinkatain Cherachistach, Joe Boyd, Okedi Norahalach, and Vart Dianta and Sonaka, as Shahun, Norahalig, Bauta Oban Elle, Boyd Glan, Idr Naforn in Ish, Agus near a fact machine Aterha, Sekiad La, Agus be Kixer Nishiko. Wadney Small Lewis, and number 10 is Wadney Small, Kick Elmer do me on the Rahali and Shaw, Agus the other bar and a show who's and Darilla. Tá cool through Shin Barn no more again when you shot a gleichen the one Maran score in the guest. Shagadain when he tween either no forne can tween score in the Agalt again Tev agus big boy the Anna Kinu no femar down to Shochun in ish Cormac Coffee or Cormac Anna Ekalach and so Darala le Cush no broigation point to all in Cormac Coffee agus our Rihan Rosh less no Rahaliganish. Well Shin and score a third so why him with him hen Anna Merchant Shin Anna Coabrunch and other Ban Hannah Halana Gishan Shin and Faranadin Shin Chunkaragushin and Glacier Shaw Lewis Darala Shalaviga fight if we and when you shaw. Anna Brua Hur Hikamach and Khashlan no here. I guess Narahaliga because a dull doiven Shelev a hurt a mach galore in the park. Shin Counts High Stein Sherach, Marie Barry John Kane, a fighter and Hudson, a Hanvertianta, Egan Gashlan no here, because we son Anna Lubber nach her fadig Barry John, because near a vein the last. Sean Lannergan a had hede. Yes, and I'm here in the camera or Shin Graham Heavy John Shin Johnny Barry John and Shin Hershey Muller and the merchant Shin because Bejo go there and Hashanoa here and structure Ahru Agahi. Nivation the whole custom tug is the Visha Gaji and Bunch Shaw. Sherry the Fuinty than the Forn in Ish, I guess, well, you rummer a Sula Shin Holu and Sosadarala. Be on the scale hand getting the hand Clay. Corbett and Ish, Derek Dulchan Keen, Egg in the end of them Gashlan no here, Niels Fachter Kun Sosadarala Fos, Shin Kad Dain Sherach Stach, Joe McMahon, Hasha Fachteg McMahon, Schlieva and Schliela Conishel, Mahanach Salvalte, and Sonnesteg Egg Shane Foley. Well, to come over to Sinisha when you're there and there, I have more tar in the Carno Gigan there. Tommy Walsh, Agus Mike McMahon, Sheriff fighting in Varchak, Lewis Darilla. Kaid den Shanna Steel, Moss Milat and Route 1, Femar of Huggins there. Agus, well, we chance avoid and Sonic Mike McMahon, Femar a four. Tommy Welsh on the Welle, Ach Shachun. Come on, O'Kadeen, O'Rahele, Bout Avoinella, Cormac Coffee, Anna Mortiantige, and so Darala, Gotoni, Nihak Jack Savage, Loshalter and Daloveg, Jack and Son, Agus big Kixeramach, Egan Goslan no here. Joshua Hashin, you're a Agus, well, be Shawnee Lonigan and Acquisition, Sean Joshua, Mike McMahon, Agus, Anna Saval, John Chinik Shane Foley in Arena. Under the Tachtestach, and Ryan Carroll, Tachtestach, Agus Con Barrett, if Riku Gefogant in the park. Kian Sheehan and Ish, Derek, Dolphin Keen Egg, and Diana Cowan Moore, Ord, Elish, Dacha Joe McMahon, Fachter, Bout of Vinella, Egg Mike the Hennig, Tastuka Hewegige, Agus on the gear of Fadanish, Cowan Moore, Ord and Son, and Council, and Hoyle, Tasha Fachter, Mike Reach, Agus well, Route 1. Mike McMahon, Boyd of them Gashlano here. Well, Mergerter for Tommy Cooler and Tivalags and Comfating Mike. We anti Jarriglish and Yerichin Wilshire and Quilla, Axanish Tommy the Rasher and Scanadar Nafornia, Punchawine. Daria Shona Shigoskal to Mahagas, a whitey smoke kick out of the Fekalogin.
bhhad níos mó cicáil agus cluthe anna rist is cluthe seán na caide nuair a Harlín rudí mar sin agus inis ón dé bhile caid mór eile éfachta go Tammy istigh bhfuil Mark Tuck go Tammy Neal and never to the right agus lehéad the score of Barry John Kane an lasar subarach agus an score na a tach go tub go te agus go tapig. I have a ragged you're a goal. Tá numbers got a heave team na park and níhraid mar dúirt hen route 1 and níhraid mór ardiste Sherman na Carnag éfachta again da a Tommy Walsh las a darile Kerin a quick work black shell fight ger an níhraid agus inis le could je ta bresh go logan in sha fechar sé trúra go chimpler anna fashion agus John Barry setiste sanyanga agus tana rally rish Kerin fan John Tosi. Tá bhfuil ní leon stad sa chluthas anna dí eile tactaisteach a Tad O'Donovan a bhfuir fithe na tactaisteach agus i bhfuir na éideag Seamus Hurley a fágan na parke. Tá costal le cluiche leada go fiú láthar go dtíar ag taistil híomh tíomh na cuairte. Tá go dainn agus bhfuil bhíon darna laidathe go an faointe bháinnig an gosláán nó hir agus é sínteach go Chear faointe inis agus an macht curtha díra charis an taobh líne. Nis mar sin a cluisim chuidas na bainisteoirí Iráns an keep the head agus féidir gur anna chóir lei sin. Tá kick sé an sa agus na rathalaigh agus deise go beidir an nála harach agus cumuló agus é tócathe tapig ag David Moran. David Moran ag stúrú an number to learn the park and anúar an fechar ríis Jacqueline. Tegin se go Tommy Walsh buach and anúar a just íon seo. Agus Mark Lucky ige. No, níl Mark Lucky ige. Agus an bhil beidir begáí ag intacht an son idir an réitóir agus Tommy Walsh achas cuma son mar seachúna na Cosláán nua hir agus an captéan Ian Corbett Cian Sheehan inis fear a chumta. Agus bhfuil an imirt a dul ó ceann na park ar nós cluthe amána an sa Sheehan inis fós I mun Shellive an eisce Ian Corbett agus isteach sa chúna inis in Gian in na súile a sé Shane Stack inis fu sé puint anna bhráda hénig sa chiad lech cai sé macht siar I lethe chúil siar chofad inis le Ian Corbett Ian ha cáirige hen son ó Ruán O'Connor a Ruán mahabta puinte ráta hénig más mailes tuair sé ar neiste na chaptéanna Corbett slash céim ó Corbett strachathe lecathe chun talún agus be kick séir ag an Gosláán nó hir. Well sin Ian Corbett rís é dúiriste han America dí a dhíiri sé héin agus Rúhart an scaithe agus beidir gro céim na glaciíonn sinige a fuair sé an kick sír agus choirí seán le scór caiise nua hir ben barn arás go dtí cúl. Ar Owen Hurley countach chur Harris an trasná agus an bhert son dianta ige sin pointe bhí tíad Owen Hurley an tíú kick séir fachta ige agus bhfuil ní lech scór bháin na fórna ríist. Níl as an amcéar na scúil an difer tá atrú an dair an buint úsáid as na líontí lán hosaí bhaidí smó a dar an leanna mar bhí héad leagus an chluithe bhaidní sáscailte mar a teasagain. Loch banistíocht an ráhalach an son agus iad I mun cóirle lena chéile ha an ngop chun cín a charloch éanrod sa fihinóintí nó mar sin ha fácathe sa chluithe sa a rud a harloch nó é sin sciar na caide caiilte gas na ráhalaigh agus deistach go don Gosláán nó hir agus Cian Sheehan builte ar an taobh lín inis ra sé siar lethe chúil agus tusnó siad óna lehénig bauta ó bháin eile. Chluithe anna bhór do ráiteán na má chluithe anna hanimhach cé nach chuil puin scór na feicithe again. Corbett inis agus James Kelly ar neis go Corbett agus iad bra fáinach agus cíimiad gfuil na himneoirí ar fad seachas Tommy Walsh tarcha siar ag Cumann ó Cédí nó rathile chomá agus big job ag an Cosláán nó hir an líne son a bhríise agus éalú tíad na mogul chosanta. Nis beidir bhfuil le hansa go dul ar an núnsaí caid íseal an bauta sa isteach John na dosathe ceann ard Harris a ghólainn in Counson nach an Counson ar chlé agus ar fóríl ó Shane Stack
mar luú héna gahíonn sin tá cosan de wadníos leidir in sig orahallí neal fáca go Tommy Walsh chuas na tosaí cead mar dhéar go húil na léirthaide agus be sé Jackar go leir an caiisiú nua hir an cúil seo Harrington Nash. Bhí sé lubar na go leir sin kick má dearna agus Beidir brú cotar an níana chance go goir sin kick seo suas a lár na parke. Snegan an se David Moore na ide ha David Moore an teis bharca hógan agus David Moore teis iad a chur nún sí go hána hapa go ríist in isis seo chun Padraig Nínan ceann fada eile isteach I Joe na Carnóigeach é fachtaigh an báideoir mai an bouta so agus seo chun an Crisláán nua hir I diriú in isis an so I Mallow agus cumann na báistí a tachtar a ríist. Mar sin Owen Hurley chofada le Emmett Gritger inis agus an sunk sa rám fachta an son ach síhan dírig a bhantáiste a hógan teach cai sé amachtíí agus a kick ser san hógan dríist. Súil dhéar chuiníonn seo ag Cormac Coffey síhan a rí an hair cín síhan fada bhí mar dúirt mar hena fin fíor habhachtá acu sa chluiche dearnach agus in is deis acu Beidir gafuinte agal idir na chórnaigh an buinte seo. Owen Hurley ó neice leis an taobh líne bheith an Counson chlé agus fóríl ó Hurley an bouta son agus well ní bhín Counson róirist an éair agus anadaí eile a tacht chun páirce don Gusláán nó hir sin idir seachtaí gar Neville tachtasteach agus James Kelly anna chuhimar ige James agus beidir goil a thos tílte ige. Sinnéige díra tarlíonn sin gachlaíach fágan Kelly an imirte a gcónaí thar trítheadú don chaimrí agus bhí sé éfachta go leir sa trítheadú sin. Anna bhartaíocht deantaigh mór nó ríist bouta a bháin eile agus an sellh cimátathe inis ag Conor Hayes dus na rathaigh Jack Savage a féchant bhaid sé siar le chúil a sé a lorg cáireach agus an Carson fachta inis an sonnaige ó Conor Hayes a sé féchant isteach a Joe na Carnóige. I cimát inis ag Tom Hoare, Tom a tuairt fé agus Tom a cheola Harris an trasnáin sin pointe das cóimar an son ó chuman ó chéadín ó rathile. Néige díra an fear seo ná imar an lá dearna churid an bhar sé sin David Moore tá sé sin tinkar mór ag ar an gléithí seo ag an buinte seo é buchan gach kick a maithallár na parke agus é chuir tús ar gach omsaí a dhéanaan ó rathilí ag an buinte seo. Stofa go raibh sé díar an cárta dearag san na chúteamh lena ian agus é sin dianta agus aigíanta an sátránón aige. Mar sin an sellh dulta Harris agus tais taobh líne agus an sellh caiilte ag an Crisláán nó hir agus bhil nuair a heanradí mar sin do chuine Bethú ágáisih agus Hecé Hanson hir chun é thógant Jack Savage anna chuid éad an imarthe diantaigh Jack biúga a thras an áil ón meán irthir agus an bhearn na son chear faointe idir na fórne a gcónaí inis agus sin a dul isteach sa ceathrú díarnach den gluthe sa. Cormac Coffey fear le hána tíos hana dar lethe gimmart an sa amachchan is haspás ag Padraig Nínan do hénig. Padraig díar a stop an son nach siar go Cormac Coffey. Coffey go Savage bouta a bhain eile. Agus ben a hána fan chomá sáte sa ghóiseacht son anna chinnach chuir siúd ar an gluthe ha sé an sathríist bouta a bhain eile an sellh tmáta ag bhfuil a bhfuil sé amach Harris an taobh líne an son ó ben hana bhín míá leis an bouta áirithe son. Tinkar Warwick Ben Hannafin Foster an dar a leis seo cumar go ddíra go bhfuil na honnaí tataigh isteach go rathilí ggóil tinkar acu an gluithe agus deis sin eiceal. Táin ábhíonn scuilt an son bhfuil chur son nervhís ar na cúla hen son ó Michael Quilligan ní bheith sé rómhaoch leis an iirecht áirithe son achas go mé mar an sellh fósa có. Is mar sin has scór a tastáil
go dúirte an Gosláán nó here Ian Corbett in is be siúdan fear yoige sin pastain séireach isteach I Joe Mike McMahon ach an Council roar den bhar mór ach rístelle léirú an blan atá có an sosadar le. Well, tam plan cénig an dar an dúrnig an buinte seo sin an módíra sin agus dtíra caihí an iiridirte ha bhain spart agus ní crunne sin agus caiimar a gúil Ross Callahan gúil job mai Jonty Ross Callahan ar Mike McMahon an aríra cé gúir sé scór a cúlháin. Í chans le mar ahlaigh an báta san leis an gicamach agus anna bhlaáil dianta san ach Cormac Coffey sin fear eile háté sin mar go nótáilta ar fad a go háirithe sa sa dar le. Sin é go díra agus fear eile hanig ar náis sinam ó ar an chéirí bín sibh éfachta go leor mar dearmid é tro an tosaigh an seo agus kicksír fáitige. Mór leis an ceann son isteach go dó Jack Savage óileach nar a bhíon puoin dair Jack Savage in son ach sunk sa rám fachtaige agus frostrachas is tóchan son ar an gúlaí. Ja, cumar go dtíar banistíocht an nimirthe gúil siú níos fearr ó rathalí sa dar eile agus an cartaigh Seánaíonn sin ag Seán Lonergan sin réitear an sin agus carta eile brontan sin ar ever a chuig Weary O'Connor. Anna lubar nach chun son ar fad ag Ruáin is mar sin fecht ag Barry John inis a sé fiochan suas a Joe Tommy Welch cad dhéana sé háit siúr ina dhéag níor agus anna smut gadaíocht a déantan son ag an gosantóir Brian O'Sullivan an báta áirithe son agus seo chuúin inis óin Hurley há siad a bhad ón spriuch mátá agus há dénomatí fácathe chun an chluithis a bhuachant más féadló nach ar é chéir cín do faoin tíad na fórne agus a dul dóibh an bhuargolch an cíine anamh an sosadar le. In Mike McMahon mo le Joe Lár na park agus well há kickséir fachta níis ag an Gosláán nó hir. Anna dí eile teachta se sin am bhfuil? Tá go dain anna dí eile a tachan parke sin Brian Nix I bhir tídí agur a rám a tacht isteach agus I bhir an é Sean Murphy an fear Lár parke a fágant na parke. Agus Brownrod go bhfuir Tommy Walsh an cúil sin ag tús an dar eile mar dascail sin pléithe go thomlan agus an nimir tú waid níos fearr inis ó ceann na parke. Míid an son beidir go bhfuil na tacticí ahrathe de bhíána mar an fearsá Mike McMahon an fear mór a bhí mar lán thosaí há sé take amach go lár na parke níos mar sin. Go maithan sá builtear an glíháin thá Ruáin O'Connor. An as go Mike McMahon hí te go mar rugby chomá de chuman thuúmún fear mór láidir níos mar sin hábhríonn spáise maithan sa ag Diarmuid Kelly den Gosláán nó hir Nix fear há díochtéis take de steach Hanas go Kelly agus Hanas go McMahon le count fada Cehan son hir Céile ach David Moran agus fuil an móbátá sé sin feicithe goin do chuman ó céirí nó raithile agus do chiaí chomá an na hánta son agus iach éine a bháin fácathe chun cín inis I guess na raithile ag sin Barry John Kane agus an bhrú ar fada chuir I guess na tosathe ar na cúlathe an sá mar há scór a tastáil ón Gosláán nó hir más féadló é gáilte nechar Coffey inis amach a Joe Mike McMahon agus well ní miúteach an son. There's a Farasúr an bark and then and Farasúr an bark agus bhuiisiir it's léad a fisa imre. In David an bhharrta Goliath an báta áirithe son agus seo chuún na raithalaigh báta a bháin eile. Pádraig Nínin anachcha den sellh lá seálta go Pádraig an sos chomá. Barry John Kane inis agus buile fachta san aige agus bhí son lubar noch níos mó ná an rud eile agus tócaigh Barry John sos an sod a héana agus tócha. Ja, bhí sé ardan sin agus a rís mar dearm an gramú gcónaí ar an líine de had méidir agus beidir Jack Savage beidir a hart agus beidir an cinseár har an trasnan bheith chuig fontin na bhar na bhór an buinte seo agus gan fácó gonne seach mún bit nummer sin. Sin é William Hannan teadasteán sin agus tá cinnte ggóil sé sása go leir an buinte seo bí bíon córa bhí acu Sean Refestas ag lehamra jibir sé gahí na river.
In Gdainus Gadarov agus bhí mar rá Lynn Hénig le lín an brise le hama má tá lehéadí Tommy Welsh go stigar am na Carnógi cheartad cúpla caide scaoileisteach chuige agus snéag díreach dionador an Simply go leor na bhfuil agus ar an Roshi Tarlus I head le tánis. Tánis Parry John take chuige Hénig sé an sun beag a thug sé a Hénig Jack Savage inis bhí sé fiochan Jonas Spricke ach ní lean dá féan spéidir mar go bhfuil idir chear a fointe chun cín agus iad amach siar I lethe gúil Cormac Coffey inis agus Padraig Nínan agus David Moore inis ha David a fiochan suas a Jonas Carnóige siúr á íochant ach an sellh cimátha ige Anna bhartíocht ar fad diantig David an Sotranona Gavin O'Brien inis an Gramúson Obranoch agus adóg séte ag an roitóir agus be kick sé eile an sa I guess nor ahalig dómh Hénig. Ja, en jullie Corbett Sasters is een reis en een gramoes en een daad meider agus AR de reis agus een kinne kaart jante. Just like Jack Savage, Bader en Barna Shaw a vedu. Agus gan een douwer. Ja, tan klog tavak tegen Munster Shaw ma agus an tahi emmer tag Jack Savage gimmer le kiri har na biente le fekel reis en shagen. Kick war is Shaw. Agus an seanna chhlasan na íalacha bróg a cheangal nuair a bhíonn tú díreach an táma bheilt agus do chuid ama thógant. Jack Savage há ráichic sé ar fachtaige de Hénig agus ag go mór san immert ón immert sa dara le sin buailte go napa seach ach go yes agus ar fórílann san ó Jack Savage agus well a cosal a cléir rugby ar sin é ja bhfuid a Harrington blogan sin go dtíar sin hótáhacht ar le scór bagna. An ag ar dá seochúnin is Corbett agus mar deirem scórna a tastáil go géar ótha fiúc cían síhan an chaidíre chun dalmhan san agus well as gin saoil fódach nach bhfuil cadé sin I dhéanamh. Carta gin réitear ríis é, tarniar an dalmhaige. Sin flogan rud is táhacht go Munster Shaw gaithí feice min bhfuil fácha ceirhhaimitir an blog agus seáitir an timra dearna chatteteag caiise nua hir. Sin Thomas Quilligan na tachtasteach de thar bháidóra agus a fágant na parca há Diarmuid Kelly. Ja, fhí láthair ag féchantir ar Tommy Walsh agus ar David Moore sin na himráí móra le ráthí an Munster Shaw. Tá siad go maith seo David Moore agus well buile sa cheann eile fachtan son ag Barry John agus well han réiteoir éirithe bailethe dus na gramathe librnocha só agus há sé téis carta buí runna an son ar Darren O'Doherty. Is mar sin há spásan so I guess na rathalig há sé go Jack Savage Jack I féchan suas I Joe na Spricke ach te chraith sé lethe chúil agus anna haithí á spáint I guess na rathala hin so níl siad a déanana bhéanna de dhéit ach an sellh fachta ar neis ag cían síhan seo fearnis go bhfuil stripsúil fé agus ábalta scórna a gháilte agus ar na chuir núnsaí caithe siad scór a gháilte agus caithe siad scór a gháil tapig ach an aire gíar go maithan son hir os na rathalig chomá a bhíonn spáis lár buil ag cuman an chosláán nua hir ach caithe siad éiliú níos tapúla násá seochún Ian Corbett há gara in Ian más féad leis féchananta Jonas Spricke ach lágaíocht an son ó Ian Sin Corbett. tosach dearin an réire an Munster Shaw Ian Corbett ben sé de gná waidníos crunne ar sinna an Munster Shaw agus sin cena tá choir fáíil kickbóran sin bhfuil glaci acu. Barna mór ceir a funte an Munster Shaw. Anna de eile tachtasteach do chuman ó céirí nó raithile Diarmuid O'Sullivan idir fihéan na tachtasteach agus a fágan na parca idir I cúbdíag Conor Hayes. Agus well ní le an dá féin spéad ar Shane Foley leis an countsa. Agus gan a cháinómatí fáca hinis rólat mar a
Dittin an logan an lager father no rahalig gur a cut a vegan log as gur a cut a vegan chrév ach hasheg Mike McMahon den guslán nu here haring share le shin le 50 da goran agus an shell fachta harnash ege no rahalig agus hech Kehanson here Jack Savage anach chluhir fad immerhe eg Jack an tassan Buganin bug skailte agus an shell fachta harnash is eg an guslán nu here Shachun Corbett ha farser la stig dag so fachta sa graum ige he said Jürgen Counson hog an tapwig a gelaven an folk reached eg Sean Lonergan. Yeah, ta kasha nua here a Brewer na Tossi or na Cooley and Chagas an year Fachaku agus Corbett on Tossig agus Savage ta Savage cut an Vartir anyway. Yep. A carta Didach Derek Fachten son ag Jack Savage agus well Femar derim chashe sin yen of a stocha mark vi darna Oscar nach these Evi she heart of we Hannafin the roar see head yeah so shin and kinda tartan shin again Rachel ach a rish a henna halyan shall draw fast and shin Jack Savage and we're a man her Brewer and the Cooley doos agus more hesher stigim yellow and so eg common O'Kadino Rahale ach Owen Hurley is stocha godur chef a fuinte mar big jabage chomint Harris na him jodi his on their fad agus 5 second fácathe so Rona Alman so agus hinish nílach score bhain kegur boide é sin idir na fórne Ban sin a made an brescia agus mar tasa gwn vi se consport ag lear sa quai hilia canish leis an carsan nu agus clú Mallow an méidimmer a vi acu ceir an nómid ceir an idir órahani agus corn na moon ag an buinte seo agus Harloch an rod gluthe caide I geir an ómint agus well in nómach amatócha ag Shane Foley and so agus a dóg séitethe ag Sean Lonergan agus well han na héanú de talún sa chléthe sa Jeir an nervvis a go leor an seo ag órahani agus iad ceir a fuint an tasig do ómitein Nis céhoca gur bara leis an Shelevan sa agus an chaid peocathe díidecht an dalamh an son agus na rahalig agus Serchic eile ag Owen Hurley agus deisige hinis an bhearna leidú dí Aim a rab as me hengur an year har se lav fuin year hoide mo gwarum hena Ní hapbeag sa líorthóid an boutas an chearcleor ach teisce le Hurley inis leis an gic séir Hurley leis an gic séir Harris an trasnán agus nílach rá fuinte idir na fórne 3-1 with the fáca 3 amman sin hon gach fuinte a amsú ach a ríis caihian an cúlbar of a cúrma Shane Foley ní bhaid sé an tam a bhuair sin nuair dearna hon an kick seo lacha Vecimid baide díanach an sasta chléthe sa nó fioin rá fuinte a chormóch an chléthe sa agus a chuireach sin go an breise cé hoca gur bara leis an líorthóid am maithallán na parke cé eile ach David Moran agus Tommy Walshannig go maithallán na parke for a lábhar an níorthaidir dús agus an sin an fach mór a lan sin sin David Moran seala fáitige Mór na féchan suas cadíanna sé raibh sé siar lethe chúil ach an Shellef cailtin son agus na rahalig an bhfuil a réigen ha sé caiitin nuas ar hóid agus caiigh Sean Lonergan an chaidan ard an boutasach. Rahadi chitim har an nína ag an buinte seo a gaithí sin am héin agus go dtíar a couple botún mór deantaú seach líorthaid mhór le buchaint agus an dartíanta ag Cian Sheehan inis mar sin Cian a ddíorgé thug an tappaig buchaigh Sean Lonergan an chic séir chun cín agus well ha Cian tite ar an dalamh agus é tucha tréachta bétáilta agus nadidir bhfuil crompa gáilta chun má Owen Hurley inis há sé chun túirt fé chuireach sa é an fuinte a bháin idir na fórne Han Counson ard a ráhaint Han Counson fad a ráhaint ach ar fórí léan an Counson ar fóríl ó Owen Hurley agus well Seans go bhhaid sé deisehhaine le a hain ar fácu gine se bhomite go lein na mar sin agus bhín kicháisiom fíorhabhachta na imraí bóras dehalár na parc an Grimeller Be sé seo anna háach chus an sa a bheith bua an chluithe sa an náde leo an náde le Tommy Welsh agus an náde le David Moran agus há sé ag Moran agus inis há sé ag Tommy Welsh há sé ar an dalamh agus há kick séir ní héach Padraig Nín na bhíonn san na boutas á seochóin inis an Cusláán nu here le Shane Stack
Sheer chofad in isle Owen Hurley a tuaird fé. Tá sé machtasteach Joe Mike McMahon a chan Shellef fachta agus na rathalaigh an son here agus Cormac Coffey. Owen Counson an na scailtar fada sé fachta neisig go sleán nó here agus in Counson Sholta Harrison Trasnán ag Ividir seachtaíag sin Aaron Neville agus a nish ní lech pointe bhaine den na fórne. Agus seo an kick mai Jornach ag an bhainte seo an head Shellavella an rud is tábhachtaí. Shagadain agus hanna héna feidir an mádór ní féidir leis an numach amóhagan leis an Counsa há 10 second focus an am cúta an mó an náda lo agus céfór sin ach Tommy Welsh agus é caiilte ge bhfuil Tá Shellef fáilte ge tucha ag an Rachel Dó an sin gwis an air anna grim agus tá siad mé bí páinna chéile mohansa ar an gort Tommy Welsh well spáinteastoch an taí Pools bhí ge an son fós ar an dalamh lónta gortathe. Bhí Shellef glána gar an níra sílam agus é san air nar a hanig sé an talamh beidir gur hall sé ach sin an grim cinúna ag an buinte seo mhuair am hen. Well, drama siar go búndún ar fadan sa againe I Mallow tróna gluthe canis chréoch amórtas sínsear caiid na mún. Agus cíimiad at sa ríiste suas le Tommy agus hit sé a dalamh an son agus well há Ian Corbett agus Barry John Kane téis carta buí an duine gáil dómh hénig agus inis Shellef óhaine le uthe. Nómad sa bhreis ar an nám cútaimh gortathe imirthe gain agus an aidóg séiteigh Sean Lanargan agus siad cuman ó Katie nó rathile ó bhóthar na trá I dráilí a gúnta chiarí coirithe chréochamórtas sínsear caiide na mún don giad uair riamh agus buirtecha ar an gosleán nua here agus an fearr son Tommy Welsh annithe got mar lech An éige díra an da thór a bhí acu inniuise sin David Moore agus Tommy Welsh an rire ní scórail sé aana héin a bhí sé páirte sa dáchúil cena for sé héana agus an cena le cruúhí sé agus an kick mai Jorna sin uair sé Shellef ar gaithí bhí sin cinúna go mai. Bhí go dain agus seanna lechra chéirí ag cuman ó Katie nó rathile agus iad breásásta leohénig an sáthach muintear an chosleán nó hir mo léan thugadidir a raibh chun an chluiche a bhuachaint agus ganach puinte a bháin únta atartha ar deire agus cheartú bheith anamhráúil as an taspáintas thugadidir bhuatha. Well, mar dúir mid rihan bhain na mé atra seo a pointe ná mar sin. Bhí sin mar a bhís na chluiche go thomlan go dtí seo agus rís mar a bhíoniu a na riire sa dara le an tarú sin an módíra dúsa ó rathalaí sa dara le bhí sin cinúna go mai agus éfachta go mór sa chluiche seo an níard mhór liginn ar rim Tommy Walsh agus sin an defra bhíad an dáran seo dearú an bhé. Tá mé cinnte go mé an caiise nua hir go mí sé mí háasta buganí leis na seansan na thuirse do mús a dara le a san am hiarna tá sé bugna díreach tiltte ag ó rathalaí an buinte seo. A go dain agus an puinte bhá idir na bhórne an scór deiregan sa I Mallow an cosleán nua hir a hena hocht cuman ó Katie nó rathile a 2-6. Agus scéal an chluiche so bhfuil fémar a bhí mar rá ní a bhhain an éachar idir na fórne scór anna jasan son ó Shane Stack sa chiad le agus Jack Savage cúpla kickséir brá curthaige Harrison fóríl Tommy Welsh lech na himartha bhí chancar bháidige sa chiad le a chana hábháildiantaigh James Kelly Ian Corbett an son ón de bhaile agus puinte le ciúis na bróigi I gceist siúd Báide an son ó Tommy Welsh an Shannon Dúd an a hásta leis hénig agus ón de bhile Mike McMahon an fachach eile áiragart san le báide dá chuid hénig Tommy báta a bháin eile tas go Barry John agus báide an son dus na rathalaigh agus iad son cheir faointe chun cín ag an drásan nach dairig leis an cosleán nua hir rúna síos a rís go héan faointe a bháin agus David Moore an son breásásta leis hénig agus muinte ráilí breásásta lo hénig agus don géadú riamh iad ina gorathe ar chréochamórtas sínsear caiide na mún. Agus
Okay, no rahile ha cúpla las animacha tugann siad Strand Road artha tugann siad na rahilis artha agus tugann siad na naris artha le town massa agus is cuma cad thugann tú artha feata tú aine meile chur leis in inis chorathe chreachomórtas síntir caiid na mún agus an tátrún son a bhí ó hús a chreachomórtas clubba géirí go móin siad chluhíle hen faointe bháin sin é hadíireach díanta choríiste nu. Lámór a síl agus a star clubbar bí lámar seo agus mid a Mallow nniu an chéad guair a riomh an corn buite ag O'Reilly agus é mar dúrmid hena féin díra tiltte acuig. Agus Tim Murphy Círeach Eilean son agus a prapáil an corn a thuairt dá capté an chuman ó Cédín ó Rahile Ras ó Callahan an lán cholaí an son agus bhí jabbaibde le díana bheith ras a nuamh mar bhí an fach son Mike McMahon a dhéochant leis an son agus cé go bhfuair Mike an báide son dhéon ras go maithaid. San am here na caiite ra Lúdi siad an bharna bhí acu bhí ceir fan teatru agus gan faca couple momente bhí an rathlaí go dearad bhí siad nervíse ag dearú. Tim Murphy tééis an corn na thuairt do Ras ó Callahan agus Ras chlab go chlósir na rathla go céiliúr agus is iad son a thuairthaigh an corn leo siar go Ciarí agus isteach go Bailile. Tá ná an corn seo ghlacha ar so fear. Kieran, you're ready! We came close to the line. Can we go back over our road line? Champions! Yes! Guys, first off, to Newcastle West, you're a great side. You came out to Shore Road 2 years ago for a friendly, and it was only friendly by name. So we knew we were going to be up against it today. You're a tough side and you'll be back here next year competing for this trophy again, I have no doubt. A round of applause for Newcastle West. To our main sponsor, Massey Kelly of Kerry's Golf Range, a huge support to the club. And these days we've had a lot of supporters keeping us going. A lot of people giving hard-earned money to this group to keep us going on this journey. So thank you to everyone. Just before I mention our management team, I'd like to acknowledge the group. I'd like to acknowledge any previous management team that's been involved in this group. You believed in us, and you believed that days like today would be possible. So thank you. To our own management team, who put in serious work on and off the field to get us out there performing. The man with endless energy, William Harmon. The passionate Daniel Murphy, the club stalwart John O'Connor, Paul Ryan, SSC Daniel Breen, Frank the Tyler O'Connor, our physios Katie Costello, Mihalich, and our own David Murphy. Jonathan for opening his restrooms. Even Ivan for taking photos. Lads. Just there's over 40 players to put on a jersey for us this year. So there's not only the players out in the field there and the players in the substitutes, there's players in the stand as well. And if it wasn't for everyone, we wouldn't be here. So keep going, boys, keep driving it on. I said it before, I say it again, it's on days like today we think of members that we've lost in the past. And we'll be thinking of them over the next couple of days. And I hope wherever they are, they're smiling down on us. Just finally, to the close family members of the group, and Jesus, thanks for putting up with us, lads. It's been hairy at times, but you always stick by us. And everyone out here in the blue and white, two buses of Strand Road people landed up here today to give us support. With the weather the way it is, it's unreal. So keep it going for us, keep supporting us. We appreciate every bit of it. And everyone in your families, today, tomorrow, get down to the club. Families of all ages, and we'll have a great Christmas. Agadain Ras ó Callahan agus femar deirim club go chlósair an corn áthúirt a bhaile go trálíige agus é breas as the winter
Strand Road bras as de lohénig agus an Kerins agus áit sa chléile cheannis fachta có tróna na scórna an sa tróna well for Tommy Welch báide agus pointe dá chuman ó Cédín O'Reilly Barry John Kane for se báide eile Jack Savage rá pointe agus pointe an duine ag Hannafin Coffey agus hór agus for Owen Hurley cheara pointe den go slán nó here agus Mike McMahon leis an máide son Hurley Stack Corbett agus Neville le pointe eile dósan. Agus na báidí is tócha a bhuan an chluthe agus bhí na báidí an sa tradiisiúnta más maile a Charlie. Sinna go dtíra dathí stíle mar an seo a halí sa daraile. Féchann sin na módíra an céad bhí cuppa seile fáte ag Tommy Walsh ribh seo. Seán tríú ceann agus hééis sin cin seo san neanga. Scór cinúna agus be sin an tús ó ráidí an tosaí sa daraile. Seán an cinna fuair Mike McMahon ag tús an daraile chumá go dtíra bhí an tágad an siráis an fúilinn sin is deas an neanga agus thart Seán Barn Joan sinna méid a bhí atrú an buinte seo agus níor se bhhad na dhé sin go bhacaid an scór cinúna sa chléir seo sé sin an dara cúil. An módír a rís mór na féchan steagadí Walsh agus Stephen Joe Barry teiste agus éagsáte sa neangan sin an scór cinúna sa chléir. An scór cinúnach go dain an son ó Barry John Kane agus an náid sa chléile cheannis fachta ag cuman ó Cédín O'Reilly. Agus an máideach ar GA beo ó na carú chun na héan beag créamh Club AIB cluiche canis felle alla cílchua a gine an Ghileanna ó beo ó farc lúchlasíochta ard wacha. Sinhfuil bhuine an sa ó bhalla lama. You don't play club. You live club. AIB, proud sponsor of the GAA Club Championships. Inis se scéal le Declan O'Sullivan in nach de erg lád lechra gael fan gyn. The Kira Reiches na Jeshe, Srai and our Kahubian I Ganter Beltach and the Neshe aboard Larage. The Kira Reiches na Jeshe, Jadine ag a hort. Riechan dúir dáanta pád an de prisms. Ní dul an go scríban éige filiocht cosú leis filiocht Arnold Doon. Stamper da chuid tain ag deisí ar an óra. Tá breisiú ag teastáil wein go léir in isise sa ríis, cosú leis an réning cafa breise, nó luchtú breise ar dón. Tug an vaccíní flu agus COVID-19 an breisiú réachtanach don chóras imíneachta chun tú chosint ó hinnas tromchúiseach.
Sin an fág a chuir de Lenny, daoine Sky éasta, aibrethe chóram sláinte, agus éon duine tá gompar cluine nó bhfuil rock sláinte fad tíirmach orthú na vaccíní flu agus COVID-19 atá molta áil. Car cuine vaccín ar de lista de rudaí atá le déanamh agat, agus cinntaí go bhfuil tú cosantas na mína macróin. Féar céirdaíd na vaccíní atá molta ditse. Why? Why do we keep going when we know we've no shot? Another season of nothing. Another year with no cup. But we can't stop. These are our people. This is our club. We're all wearing the jersey for our communities, all right? Can't walk away. Let's get in there. It's in our blood. DS4, refinement engineered. To learn more about your home's electricity usage and start taking more control, sign up to a smart meter plan. Search Electric Ireland Smart Meter Plans. At Tesco, we're standing up for joy with Tesco Finest Cured Ham, now €20. Plus offers on your favourite chocolate treats. Go on, treat yourself. And not forgetting our carefully selected wines, now half price. Tesco, every little helps. There are an estimated 40,000 problem gamblers in Ireland. You may not even realise it's you or someone close to you, so you're not alone. Help is available. Visit gamblingcare.ie. You're not getting this back! What happens when Lenore lovers try Lenore and scent boosters? What is it? It's the Lenore Dream Team. Just condition as usual, boost with the matching scent, and go. Mine. It's just too good. The Lenore Dream Team. More of the scent you love. Mre na talún. Catar ban airmarí a bhreisiú talú úranéiring sa le a taniuhan. Ebrion siad de réir na séasar ag leanstan ralthú na bliana. Agus leanhí mo geniad. Iad a lig ar a doras hain fermarachta ó ara go harach. Stolar bun chnig ó fiersig na dromad. Rinas agus ocras I bhráig gan. Cho rin le miúl, cho láid le capel, agus caid siar go heirbal. Lovely movement, beautiful balance and control. A great player in total control of the situation. Declan O'Sullivan has it, and they've got a goal! And it's stopped on the line, taken off. What a place to pop up right on your own goal line. Play off here for Declan O'Sullivan. Declan O'Sullivan, team captain, goal!
Tonic Declan O'Sullivan ó chlógbeg na nroma den Eshker Theory chun cíine dasach a bell na golostí le colostí na skellige. Bhí blianta bhaintach a bhain sin agus bhfuair mar trí cornafarí in íige chéile. Agus is doch nach raibh an tálín gorámar mí ábhrach nar bhfuair an Hogan Cup sa bhí an gáhíle sa dó. Bhí cúpla tlaí bhaintach a bhain le Jarlath. Bhí me haon ag an gluthe sin mar bhí dreharlam a gimmers go choláistíarla an lásin. Is dói go bin an chéadúid an áide a thug an tír faoi deara Declan O'Sullivan. It was great to play that level of football at that time, and you know, we learned a lot. It was a big disappointment when we lost that game, to be honest. We put so much into it. Gan dát na hanig Declan Sullivan ar a bhód mar bhenúr le chéiríonn son i casna mí líise, aber chain áfáil a buinte go raibh rodán. Agus é mar chaiptín vinúí chéirí a gáhílig sa híon, prochador clufi lechanis na héiran in naibh le clia. There's so much involved playing Croke Park in your first time that maybe the occasion a small bit, which, you know, can happen minor teams at that level. Níor sé bhád go dtug Paddy O'Shea isteach ar final na sínside. For the fact Paddy to ring me up and ask me and gave me great belief and confidence that, you know, this legend of the game felt that I was good enough to play for Kerry. They put Mike Quirkin full forward as a last resort, and Mike always says to me that he started my career because Mike came on with maybe 3 minutes to go and a high ball came into Mike caught it and just slipped it to me, and I got a goal that night. Even though we lost the game, I felt in cloud nine coming home that night, just making impact. And I think that's the important thing when you come into Kerry as a young fella. When you get a chance, you have to take it and you have to make an impact, because if you don't, there's always a new guy coming along. Fine catch by Owen Brosnan. Great run. Chance of a goal. Brilliantly taken. The first Munster against Limerick would have been really special, because again, you know, it's one thing to represent Kerry, but when you play for Kerry, you're expected to win, you know, Munster titles, All-Irelands. Ach, Solomon had dís craibh le éireann, cha had dís tuairt faoi híróin sa glufi lechanis. We knew the intensity that we're going to bring, but the problem was really that while we knew it was coming, we hadn't experienced it before. And in fairness, what we experienced that day was just complete manic aggression, intensity that we just weren't prepared for. Darrow Kinnaida, look at the 4 players from Tyrone surrounding him, inviting him to hold on to it too long, waiting for a referee's whistle which never came. Trying to muscle his way through, it's like rugby, they're all over the place, chasing like a pack. Comes back to the free man, Enda McGinley. Darrow Shea trying to bring a bit of order to midfield, but they're just putting it anywhere. Tá cheartú na bheall a becheart is stocha agus crochach is stoch an bainistíocht ar sin teachas na miúí anna bhór, ach bhí mar fad beidir oscailsúla bheith ar fadún an láthir sin. I think that was really the first signs of, you know, what was required to compete during those years. Is dói hééis an chléis sin go raibh chéirí neart smaoine bhí an faoin stíl pelle a dimmer siad. Bhí ábhar beag an féin trú a gceist a gábhíle sa tíní le an dátar sin I géirí. Stop sé sin anna hapaig an anar na bliana gábhíle sa ceithir. Thosa sé le capúchan Jack O'Connor ón dromid mar bhainisteoid. I think Jack was the ideal man to come in charge that time, and he really embraced the new way football was going. A gá rógan an sort a cairí gimmert agus stoling lecléthe nó cumada cnáf seán agus an féin trúas a bhí anna feicúpla mí a déanana suas ar an olig agus thugamir an chéadrá. There was just an age just in 2004. You know, we'd taken a lot of beatings and we said no more. Agus chuidir go fáidir le clufi ceannis na srathe in aina gaiileh. Trastanson Jaglan as Sullivan on more dierig gegesjoed stech. It's a Holland Cooper vacht to coach. Coach stopt de stech en took a Gonzalo Crowley. Johnny Crowley. Oh, hoe de gegesjoed. Achtoer aan de genuit. De Holland Cooper. Bhí cúpla nóméid fácaí sa chlé,
agus bhí cinál argóinte de a héin agus Paul Clancy. Dúirt me lom héin right go me núna tegus chur me smachtar in lead óg seo. A nún lom I réanos by God bhí se láidir. Bhí se chocrúa le ball. Bhí an íon arm. Mar, go lead óg agus níor heas se siar. An seachtú sannáisiúnta peile díag puite I gce firchirí. Bhí sé sin táchtach dúin mar thug sé an féin bhíon dúin go raibh blian mhór amach ráin. Go dtí bhín bheith agus chuidir a bailach ar fad go clufi canis na héireann in naimhío. Ag géad clufi canis ag Declan. It was always emphasised to us, that enough fellas had played All-Irelands and won and lost them, that the only time to enjoy, the papers or the build-up is when you win it. So we were kept grounded. They tend to do that to you in Kerry. They keep you grounded. In your own mind, though, you're saying to yourself, it's your first All-Ireland final, so all I want to do now is just get my hands on the ball early and do the simple things well. While you're meeting the president, while you're walking around the parade, keep repeating these points. I want to tackle hard, I want to get the first ball and take my man on. You're going through these scenarios in your head, and which just keep you focused, because look, it's a very difficult time to pass that 20-25 minutes before you start an All-Ireland final. Final is underway. Sé Declan bhfuil I chiad nóta ó chahabhaisteach na caide chainnig a chaid chuige. James Nallen ceannas na lechólathe a bear nám agus chuideach ar a chóla siar agus bhuaid sé cic séir agus bhí bhain tlí leag sé an chaide ar a dalamh agus é a dhéanamh. Puinte ifir a héan dianta ge. Good work by Declan O'Sullivan, and nobody was able to subdue him. Eamon Fitzmaurice, huge one down towards Cooper. What a lovely catch, beautiful fluency, taking on Kelly. He can get a goal here, and he does. When the final whistle went, I'd been thinking about it for the last few minutes, so it wasn't, this complete outpouring of emotion, but it was just pure relief. Just have that satisfaction that we actually won All-Ireland, playing with your heroes, the likes of Dara Shea, Seamus Moynihan, Liam Hassett, Johnny Crowley, Mike Frank, those fellas. So it was just a perfect day. Couple of me dar gian, an lágra sé blian agus fi, any níomh mar chaiptí nua chiaí. Crown the champions. Me being a young fella coming from a small club, it was a daunting enough experience, but one which, a huge honour. Bhí anna bhrú ar fad go mór mhór ó sráide go raibh sé an club céanna leis an bainisteoir. Agus is cuiine man ócáid an éisisin sa Gleneagle agus bhíon na heimreoirí cainte ar a héananig, bhíon na héine ar an ocail, díon sé seán na chaptéin. Cé go raibh sé óg, bhí meas tras na Tomar Festus fad aige. Masters attempted block, and it comes in here for Declan O'Sullivan. This is dangerous. O'Sullivan rifles it in. The opening goal of the game. Declan O'Sullivan. The Munster Championship is over. Kerry are the victors, and Declan O'Sullivan lifts the cup. It's Kerry's 70th provincial title. Ach an méidir sin an chorm bhicíre chur leis, bhí tírón rún París agus freagrachtaí breise ar Declan. When you get into an All-Ireland final, then that's really when the role of captain comes alive. I did find that particularly taxing, I must say. I probably wasn't experienced enough, still only 21. I found my mind wandering a bit, could I actually go up and lift the cup? And Brian Dooher was captain of Tyrone at the time, and I was thinking, is it going to be me or is it going to be Brian? They are just the things that happen when you're probably less experienced. Bhí Tyrone tréis techt an cóildoras an bblian sin agus sin an deho cluthe bhí acha. Bhí ar anna chrúa agus anna glíc. Isteach a draw Owen Mulligan, Forte, Owen Mulligan, Canavan, agus tá Cooley at the Hampshire, Peter the Great. Inside in the losing dressing room, it's quiet. It's just pure devastation, and the problem with 2005 was that I was called for to be drug tested as well, so I was taken away into a room, and some of the Tyrone fellas who were asked as well to do the drug test, they came in, they're drinking a few beers and they're top of the world, and you go down this small corridor, and the scenes in the Croke Park that day when Tyrone were just amazing. People were everywhere. And you're stuck in the middle of it. You want to get out of there, and it really isn't the place to be. But again, you have to learn from those situations. I was devastated after losing that. I thought that was my chance gone. Never again would I get a chance to captain Kerry. John O'Donoghue, the TD at the time, remarked to me a couple of weeks later that he was looking down in the tunnel area. He saw me down there, and he says, I felt very disappointed for you, Declan, because your time had gone. That was the one chance you had, and it won't happen again. Chríoch nó rábhí agus a cúig go donna
ach bheith tús 2006 níos meas sa fós. Well, get that hard with Howard Chin. Hello, Juan. Monster. Well, Blanet get that shot. On nach sér scáil a héan go hinta. Never fear enough. Ulta. Peekaboo. Nielsen, akka game today. Hege. Maar Jarl, mag dit nog goed spijtig klikken? Take up, Howard. Had a critic mission. Stop. Niet door keer bij mission maar na wat het. Niet wacht ze single maar walking. Hou die was het maar. Tomsha pumpalta gewoon nog eentje die. Oh nee, zijn de waaien. Anja begon. Niet nee je nou eens. Time to celebrate with amazing Aldi quality. Organic Prosecco $13.99. Limited edition Irish cheese hamper $15.99. Irish outdoor reared bronze whole turkey $54.99. And exclusive Irish Berkshire ham $29.99. Aldi, make Christmas amazing for everyone. Oh, hey there, darling, I count on you. The road is long and I'm scared what I might find. I'll be safe with you by my side. Ain't nothing out there can take it stride. I know. You hold me up, so I can fly. Take a star, add a hero who has braved Sub-Zero, and combine with a little Avonmore to really make Christmas. Many families will face impossible choices at Christmas. Please support the St. Vincent de Paul annual appeal. Thank you. What's up, Barry? Did you crochet them myself? I did, yeah. They're cute, aren't they? Wow. Too sweet. Ah, Barry. This is Rockshore Apple Cider. Refreshingly not too sweet. I 2006 bheadh an dúshlán is múirí ó bhamach roimh Declan O'Sullivan agus Kerry le corca I glufi canis na mún. For me, there was still a big hangover from 2005, but I just knew I was in a rut and you're trying hard to get out of it. You know, it's not happening and you're getting frustrated and it's kind of a snowball effect. Tom O'Sullivan setting up a chance here for Declan O'Sullivan to try and build, easily dispossessed. Beidir gur an díosal ísisiil go más a tanki a chud bhaimúí agus ní bháin Declan Sullivan agus an son tu go míon go más a gailteach an bhí páidí sé mar bhainisteúir am na gailteach gimmart. Fearféasing na dromad mar bhainisteúir cé chéad in geag an pála ach fearféasing na dromad agus tóga chamach de gláán. Socht duna an hain ach an sin niú searúsa cho chuide go locht leanta chiaí. I suppose it wasn't until I got to the stand and into the dugout that I realised this is after happening here and it really hit me hard. Níl sé córna cara mé sin íanamh de imróir mar sin agus bhí sé scandalach am thuairim. I think that time really showed me appreciate my friends and my family. They were really good to me that time. And even the older fellas, I remember Seamus smiling, grabbing hold of me that night and he says, Declan, you're plenty good enough, you know, drive through it. And I knew at the time myself, if I could get through this, mentally it would really stand to me. Ach an nóir a hála bhí sé náireach, go dtí láhanna bhain deir méid bhí sé náireach le héadach na chéan na hena chuile bhar ní an faoi ach ben nód bhí taobh hiúr dtíar glasca sa tóine chuirta Jack O'Connor a bheitthe agus úsáideach Declan agus ní cearcha dálach sé. To be honest, I've used it as an advantage since and you know I've really forgotten about it and moved on from that long ago. I gave up my job and I really said to myself, because I was Kerry captain in 2006 also, so I said, look, after the disappointment in 2005, this was definitely my last chance as captain in 2006, so I trained like a dog those summer months after the Munster final. Magnificent point! That's a bit more like it from Declan O'Sullivan.
Tá sé an leidir thu staire. Bhí si níos díonhhailta ná riomh nar a chumar eisi trenáid agus bhaine mar amach é ar fear cúpla cluthe an sin bhí sé teachta seach mar fearránna. Ach I dúirí me dró stoch an cluthe ceanne sin bhí an fáil me teachta eisi. As you say, I was a full-time athlete. Everything was geared towards training and at 7 o'clock on Tuesday and Thursday evening. I'd get up in the morning, I'd eat well, I'd go for a nap in the middle of the day. I have no doubt in my mind that if I didn't make that decision to step away from work at that time, then there's no way I'd have been able to get myself right to get on the team. Agus caiigh raibh sé meach go má ní rán ófaí a ríist úsáidecha mar bhata agus úsáidecha maidecha an rá a Jackie Prickle lead héin ríist. Agus is cín an bóla leis maidin an áléir an sin ina heomra agus goléasar agus stúras leis go raibh sé ar an barc de bhar an fálam a bhí aige ar an barc treáil agus ní sort féimhar a bhí a dhéanamh a gomsa dó. Sean manna bhíocha ge cíirí an nám na únsaigh an séas láide hag an bhreasúra agus té díireach títhe agus gear declan títhe san as cían tí fúntaime. Díireach tí a lár stoppan isme mas féad leat níor stoppach agus fuidir báid a luag a ríist an nóta ceart buailte. The angle ball across, they do that time and again. Cooper, the layoff here for Declan O'Sullivan. They stop inside to Donaghy, back, goal! Mayo ripped apart, Declan O'Sullivan, the team captain, justifying his recall to the side. So I really enjoyed that goal. I think I showed my emotion after the goal. I jumped up in the air and I think that released a lot of the tension that was inside me that day. Kerry seemed to have the greater number of believers as O'Sullivan ships it brilliantly over the bar. Smashing score. The Kingdom, Kerry, are All-Ireland football champions 2006. The first thing I did when the whistle went, I went over to Colm. I said, Colm, you have to come up with me. I'm not accepting the cup without you. Begúte has sa bhar na bail na bhí Declan mehemar gan dáilt siad na crócaigh bhí buailte sa chlé canse gún taig. Thuspáinte gur sé Abbey mar rinne gur ru sé sásta gúte thuirt leis suas ar an ardán. Bhí an sása bhar an sin go raibh an sama a thuirt leis go dtí an dromid. Sin bring lóid bhí againn leis na blianta é thuirt leis go dtí ar club hénig. The rain and wind, it was probably one of the worst nights that you'd ever find down there, but the crowd that turned out, it was just an amazing feeling. Chhuaise ha lear an sin le brisáil ón bellar fe copplamín. Dilse, agus éig an dar na feachtas mar chaiptín. Came back in 07, Pat O'Shea was new manager. As I say, I really enjoyed playing under him. Thought I played some of my best football in 07. Killian Young again, just a sand iron in there, goal! What a fantastic goal! Declan O'Sullivan, the Kerry captain, topped up in the key position. We wait for the whistle now from David Coldrick. Kerry retain Sam Maguire. The fans come in to celebrate with their team, with their heroes, and at the end of it all, they are the champions. To lift the cup on my own in 07, I felt I actually was definitely the captain of this team. 2 in a row for Kerry, they're champions once again. It's Tom also. Rávílig sa hoch. Tíróin sa blufi canis, agus deisínta chais chúl ag Kerry gar gundéide. Back towards Tomas O'Shea. Dangerous moment! Oh, somehow Declan O'Sullivan is denied, and it's a 45. Kicked it with my right leg into the corner, thought it was going in. Pascal McConnell, being such a big man, stuck out a leg, just got a toe poke to it. It out for 45. You know, bhí seansa ag an áide críomh na héad an na ruachtáil go chéirí agus ní raidig leis. I still relive it, absolutely. When I look back, I can still vividly remember that opportunity. Any fella that tells you that, you know, he doesn't remember those incidents or he forgets about them or whatever, I don't think they're telling the truth, because, you know, football means so much to you, and winning means so much to you. A meach sé ná na chútibh go chéirí a rávílig sa ní, bhí corcail a hub gon dar na huaid ag glufi canis. Declan O'Sullivan, lovely turn. Here comes Declan O'Sullivan. Again, it's Declan O'Sullivan, and he really is hugely impressive. What a talent, and what a shot. The
blows his whistle. Kerry win the All-Ireland. Kerry are the All-Ireland champions. It's their 5th All-Ireland success this decade. Dimmer sé séclathe cenis in níige chéile ó gáhíle sa ceir go gáhíle san é agus sin échtúntaach. Tá rééis brise ráhíle sa de, hí ar a éis glufi cenis na bliana dar gíon. Black Leaville hob an seo. To try and keep him out on the margins. Sheehan back to Brosnan, say give it to me. Good run forward again. Oh, that was Declan O'Sullivan. I was going in goal, real momentum built up, and Jor, being the type of player that he is, you know, a stopper, he just came and he met me and just blew me out of it really. And I've looked at it since after, and it wasn't so much even the belt, it was, you know, I cracked my head off the ground as I came down as well. Ik heb mij veel nach, maar ik dacht aan dalf, wie ze soort schienige maken aan dalf. It did knock the stuffy out of me really. I was a bit dazed after it. I remember going to the sideline and I was saying at the time that, you know, I'm not sure, you know, am I fully tuned in, but you know, I wouldn't use that as an excuse at all really. Harla rud dat son is defa vi ni sé cho nachasúl leis an Declan Sullivan go me chahinnig an fader an blian remission. Ivre héan e caiún sellve ní félum sa clean with mór an bátaí go dála sé. But a goal for Dublin would unsettle all of that. It's a free kick. Cian O'Sullivan. Under 7 minutes to go. Alan Brogan sent in. McMenamin dodging. McMenamin went past me easy for that goal, and if there's one thing that probably will always stay with me and probably one of my big regrets is that whole sequence. Ag tús cháhíleach sa ceirdeag rinne Declan cinne mór agus chu seanúil gan bhainisteide Eamon Fitzmaurice. I told him then that, you know, 2014 was going to be my last year. I was going to really give it 100%. Ja, nach caid immer heig agus caid crua coma tríd na blianta go léir. While I was going to do everything to try to get on the team, I wasn't going to be hard on myself, and I felt there was a role to be played outside of that as well. Cóla se agus ní don bhfuil mascuile an rúnach neidir an fearnú bréagach go dánig Declan Sullivan han neis an blion sin agus can a chain rud amháin na cheannaige. Agus ní hamháin nach gribh sin na cheannaige ach go núir sé le go chain am leir a bhí níos óigean agus go chain am leir ví sa Tomar Festus. Gur na bechain bhesaige ortha mór a bhíad rís préibh na héir na bhachna. We'd gone 5 years without winning in All-Ireland. The younger players had come into the squad, and those younger players really got a difficult time when they came in. Cíneoid go chéine na dála Paulo Cannell agus na imreoirí rugar a bhí ann aber na bindláin timppla agus níl an dal bhí sé le fiscin go neamháilhas do chuirma go raibh fear ceannta le chéile go códaí. To be honest, I was a bit wary going into the game with 2 knees bandages. I said, Jesus, if I don't start well here, like they're going to be saying, this is 06 all over again, he needs to get off, you know. Declan O'Sullivan takes it back here from Tommy Pearce's. Tugad ról a hirdá níos daine taimhhéir den gaid. Mar bhí níontlach dán, bhí an chaid dán, as ví agus na héine dúirta gánaí bhí muín na meorí go Declan Sullivan. Óneach a déachtaí an lásin go bhhar na glúne is ar a mín se bhí se go chlufa ceannis na héire. Declan O'Sullivan ag teach seach well mátá in róla taí a testáil má seascas a lí clufií críomh imíag a bhar Declan O'Sullivan. Being a sub for an All-Ireland final is a tricky one really. You know, it's playing is where it's at. Bhí an taíag agus tá sé anna háach ag lethe mar sin daine le taí a bheith an barc ag dean lethe. Myself and Eamon had spoken at length really about, you know, what was required when I came on. It was still nice to get on the field and to maybe just feel part of it. I must say the feeling when the final whistle went in 2014 was the sweetest feeling. Even better than when I was first won it in 2004, better when I was captain in 2006 or 2007. I knew it was my last one. And it was just a very emotional time, really. It was the first time as well, of course, that the crowd wasn't allowed to come onto the field, and I think that's one of the best things they've done, because before you get maybe 30 seconds with your teammates and then it's mayhem. After maybe a minute or so, you know, I thought of my son and I went looking for him, and to bring him out in the field, of course, that was the icing on the cake. It really capped off a really special year for me.
just being involved in that complete Kerry family, you know, it's completely worth it, and you know, it was a great sense of pride that I was involved and played a part in that. Ceann na peileoirí is sár I dtíobh a dimmer go chéirí agus sna blianta sin bhí ról lárnach aige ceann na fórne is fearr a dimmer a dtíobh. Daoine éisceach dúla teacht ó clog có beag le Piers na Dromada. Bhí mar captéan ar fór an céirí agus an sama thuirt ar eisc go dtí an clog sin gá bhliain as a chéile. Tógann sé fearr éisceach dúil chun é sin í dhéanamh. I'll never forget, and I think my proudest moment in the Kerry jersey is having my son in my arms lifting the salmon bar. I think if you look at the picture, I think I'm just about managing to hold back the tears, and I think that's probably the most proudest, the most emotional I've been in the Kerry jersey, and that's hanging up on my wall at home, and it's something that'll stay with me forever. An scan Dirty Rotten Scoundrels le Steve Martin héis an am seoladach. The Kerins na déise sreith an ar chaithú bían I deantar bhelta fa na néise a bord láige. The Kerins na déise Jadine ag a hort. Sore throat holding you back? Trust Strepsils' scientific expertise to help relieve different types of sore throat. Take Strepsils at the first signs for fast-acting relief that fights infection, gets to work in just 5 minutes and lasts for up to 2 hours. And try Strepsils Intensive for fast relief from painful sore throats for up to 3 hours. Strepsils, own every moment. Start a relaxing bedtime routine with Airwick Essential Mist Sleep. Infused with natural essential oils, portable, easy refill diffuser with soothing, adjustable fragrance. Let nature lift you. Airwick. Hi, I'm Amelia, and I'm going to share my skincare secrets with you all. It's Olay's new vitamin C. It's like skincare, but with some superpowers. It hydrates, brightens, and evens out my skin tone. Excuse me, what exactly are you putting in here? Olay's vitamin C is supercharged with AHA and niacinamide. It penetrates deep into the skin surface to reveal your skin's natural glow. New Olay vitamin C plus AHA. You're coming home with me. With a smart meter, you can take full control of your home's electricity usage. But, and here's the important bit, only if you sign up to a smart meter plan. To find out smarter ways to use your electricity, like when's the cheapest time to put on a wash, search Electric Ireland smart meter plans. Oh, head and shoulders. I didn't know you had dandruff. I don't. You got the money? Yeah, I got your money. Didn't know you had dandruff. I don't. He's Head and Shoulders. Pass me the detonators. Head and Shoulders? I didn't know you had dandruff. I don't. I didn't know you had dandruff. I don't. People who use Head and Shoulders don't have dandruff. They prevent it. Come on, Jan, release your energy. It's releasing my pee I'm worried about. My pad will swell up so much I'll levitate right off the floor. Don't compromise your practice just because of a bulky pad. We're always discreet like me. Will this do with my leaks? Hold on. Watch this. Wow, where did it go? Who cares? It protects and it's so much thinner. Look at you. I'm letting it all go. Always discreet. Strong protection, incredible discretion. Meet Georgia. This is her favourite top. What she doesn't know is also her sister Vienna's favourite top. Luckily, you can help extend the life of your clothes by adding a scoop of New Vanish to every wash. Our Oxy-Action formula lifts away stains, removes odours, and keeps colours bright. So we can rewear our clothes again and again.
up to doubling their life and helping reduce clothes waste. Clothes live longer with Vanish. Riechen toer dan te Paul, er zit 6 landen prisms. Niet dollen geschreven inge, vielleicht Kasulisch, vielleicht allemaal doen. Stamper da chuid tain ag deisi ar an óra. An Amsir Loirach TG Car, na Evergreen Health Food. Door curds are a good shopping or evergreen.ie.